Hi, ladies and gentlemen. Good evening. Good evening. This is the alternative voice. And just as we promised, tonight we have our evening show. First of all, how is your evening? How are you coping up? How is it on your end? This is the alternative voice. If you're joining us live on Facebook or YouTube, tell us where you tuned in. Our guest tonight is amazing, man. We have Alex Mathenge in the building. Unaweza mwona hapo tayari, like he's here to ensure that we have or we get an opportunity to know who Alex is. And seemingly there's that network problem. And we have Joseph Kagunda who is waiting. We are here live now. We have Toto Lucky C, my favorite. Yes, loading. And we have Mimi Bree. Mimi Bree, thank you. Today I'm here. I'm the first one here. Mimi Bree, asante sana. Karibu. And we have Stephen Karanja tuned from Moi University. And we have so many people who are waiting for this show live. And as you have seen, we have Alex Mathenge on this program tonight. You might be asking yourself, who is this Alex Mathenge? Who is he? Yes, let me just show you this. This is the guy we are talking about here. This is one person who started a police station with only 3 thieves. Alex Mathenge is an inspiration to those people who want to become police officers, and those people want to start their own police station. He will be telling us, is he a real police officer, or what's driving him to ensure that and I keep up na maisha ya usanii. Then other than that, I know he'll be joining us in a few, and just to strike a difference or a balance in whatever thing that Alex is doing. By the way, if you didn't know, Alex Mathenge is a, if I can say, a media personality, having worked in a media house, one of the biggest media houses that we have in the country, and that's he'll tell us one of the media houses that he worked for, and is here also as a producer. And we have fellow colleagues, former colleagues that worked with Alex Mathenge, and here he will be with us tonight to shed more light on who Alex Mathenge is. Is he a full-time comedian? What is he doing other than comedy? Or what else is he doing if not comedy? Na naingia hapa kufanya nini aswa kwa industry. If you can see on the right side of the screen, that's Alex Mathenge's screen, and we are trying to get him back. We have Josephine Kieti, who is tuned also from Nairobi. Magdalene Obat, for the first time leo amefika hapa, anasema leo Nico Toto Lucky C tuned and watching from the Middle East. Josephine Kieti, thank you very much, tuned from Nairobi. Mimi Bree, asante sana kwa kufika hapa. Mesha kwa shauri, hai ofisa, atatuambia ni polisi ama ni bolisi. Yes, Kagigo Mwalida watching us live from Bongo, Tanzania. Kagigo Mwalida, uko Bongo ama uko Nairobi? Yeah, a man with dual citizenship, if I can say. Yeah, and that's Kagigo Mwalida, entrepreneur mwenyewe, and that's the person we're having tonight on our show. Like Alex Mathenge ni nani? Ungependa kujua nini kumuhusu? Drop down the comments and tell us where are you tuning in from. Mimi Bree, uko wapi? Bado uko Moi? Are you done with your 844? Glad to see you here, Mimi Bree. And we have Alfo Amles. Thank you very much for joining us live on Facebook. I'm in Jatelo. Yes, there we go. And here we are, Paul Kinuthia tuned from Soi, and we have Kagunda Mwangi, Joseph Kagunda, my son, you are here. Mathenge hajachukua 50 ya kuweka bundles. That plus more of these stories will be here with Alex Mathenge, just to get to know who is he, what is he doing, and how is he cooperating in this, how is he surviving in this industry. Babu Tendo, thank you very much, and you're tuned in from Nairobi, the K City, the K Town. Here's just all about her.
good vibes. And here we are tonight as the alternative voice. Abednego 10, thank you very much for being part of this show tonight. Best Star Prof, hi Cleophas. Net Yasirkal is waiting. We're also waiting from this other end. We'll be getting also feedback and responses from all our social media platforms just to ensure that we have Alex Mathenge back. We understand he's not at home, na kwanza atatuambia ni nini inafanyika. Ye ni serikali na masaa za curfew zinakaribia. So Alex Mathenge, feel free to tell us more. You'll be telling us more about yourself. And we have Alex Onsase, you're watching. So thank you very much. And here we are trying to get Alex Mathenge back. Tuambie tu, where are you watching us live from? Tuambie tu saa hii unatupata live ukiwa wapi? And that's where we'll be in a position to share with you more and more of these kind of stories. And on another note, today being the day of it's World Environmental Day, I don't know if you managed to plant a tree where you are. Did you manage? I can see Alex Mathenge is back here, but polisi anakuwa hapa ajabu. Shikamo. Hey, mambo. Viti sana bro. Karibu. Hapa the alternative voice. Uliwachukuaje? Cleophas? Tuko fiti sana Alex. Uko Nyahururu, unauliza mambo ya kupanda miti. Watu wanauliza story umepotea mtandaoni, watu wakaanza kusema ati bado hujachukua 50 bob pale barabarani ya kuweka bundle. Umepotea leo ama siku zote? Umepotea hapa mtandaoni tu tukiwa live. I think ni mtu alikuwa ameniwekea bundles za 100 kumbe ni za 50 zikaisha haraka. Karibu. And I can see you having yourself, seemingly you've had a very long day hapo ulipo. Hapo usipokula chakula ukiletewa inakuwa baridi in 3 seconds. Nasikia kuna snow. Is it true? Ni ukweli. Nimeona tap ikitoa ice. Noma. Hata mali huko ukibreathe out ni nini natoka. How do you call it? Utaona ni mafogi tu. Hapa hata mtu hawezi kuingiza baridi ati atakushika yake kwa cell. Huwezi ingiza mtu baridi. Already kuna baridi everywhere. Kuna baridi. So mtu haogopi cell kabisa ama wanaogopa cell juu ya baridi. Mazi. Niambie. Karibu sana Alex. Tuongee before internet ipotee. Ni kama pia internet inasikia baridi huko. Acha tufanye haraka kabla internet ipotee. And so kuna watu wengi sana wamejoin na we want to know who is this Alex Mathenge. And actually kuna watu wengi sana wajui Alex Mathenge ni nani. Wameshaanza kuuliza hapa Alex Mathenge, wewe ni polisi wa ukweli? Kuna hii comment hapa imekuja. Mathenge hajachukua 50 ya kuwekwa bundles. Kagunda Joseph Mwangi. Unadhani yako Nyahururu? The only police wa uongo ilikuwa Waiganjo na alishashikwa. Wewe upo okay? Yes. Sawa. Alex, so leo lakini mimi ni producer. Yes, leo tunataka kuongelelea story na your story, and this is a personal story that watu wengi sana wamesubiri kusikiza, and there are a number of people who are here wanataka kujua Alex Mathenge, other than kukua the comedian that you are, what other things were you doing? Because this being a media story series, kuna kitu ulifanya hapo awali. Nilikuwa nawaambia ulifanya kazi katika kitu kimoja tajika sana hapa nchini. So maybe unaweza anza kutuambia tu Alex Mathenge ni nani ili wapate kujua, those who are watching you for the first time, which I know is a lie. Yeah, if they're watching you for the first time, they are here. Wapate kujua Alex Mathenge ni nani. Hey Alex, baridi imeingia kwa bundles jamani.
Kama zile radio za punguza sauti ya radio ndio tukusikie. Unanisikia? Tunakupata sasa. Ulikuwa ume freeze kidogo, but swali tulikuwa tunauliza kama Alex Mathenge ni nani tu, ili huyu mtu wa kawaida ambaye anakuwatch leo usiku apate kufahamu zaidi. Nimesema script writer na producer, away from what everyone else knows me on. So kuandika na kuproduce, hiyo ndio kazi yangu kubwa. Okay. Na comedy ina come in as a second thing ama no, zote only that comedy sasa wanaonanga vitu zenye nimeandika na nimeact but hizo zingine za radio commercials, radio productions na TV na adverts hawanangi jina yangu ama sura yangu. Unanipata? Great. Yeah, nakupata. So nimefanyia kazi the defunct QFM, ilikuwa pale Nation Media Group. Alafu nikaenda Radio Citizen na Radio Maisha. Nimefanya hizo kampuni 3 kazi ya kuandika na kuproduce. Kuproduce yani wale wajui ni whatever you have in your mind ndio kuje ikwe products yenye unataka itokee kwa the mass audience. Kuiweka effects, sauti yenye inakaa poa, kama ni commercial ni sauti gani inaitoa vizuri. Kuna mtu anashangaa commercial ni kitu kama ni kitu kama ni the whole thing. Commercial ni advert. Tuseme advert yenye unasikianga kwa radio Yes. Ndio advert ya mashamba make sense. Unafaa kuiweka nini. Unafaa kuiweka excitement gani ama mood gani? Voice ya dem ama boa. Aha, great sana. So kama unatujoin na to watch live on Facebook and YouTube, Alex Mathenge is that one amazing person. Mtu ukipatana nayo utaona ati huyu jamaa ni star, huyu jamaa ni yule jamaa na trend kule mtandaoni, huyu jamaa kose kuongelesha ama star wapi bwana. Yeah, is one easy man to interact with. Na kuna maswali mengi yana come through Alex, na kabla tupate hata maswali kuna watu wengine wanashangaa, why are you doing this story? Hii story tunafanya kwa sababu mtu kama Alex is someone who is behind the scene, and if this person is behind the scene, kuna vitu vingi sana anafanya, na kama ako behind every advert yenye inakam, be it on TV ama radio ama popote ama mtandaoni, lazima tuwashukuru na tuwapongeze kwa kazi nzuri. Kwa hivyo Alex, you make our radios be amazing and very easy to consume. Asante sana bro for that amazing job you are doing, and currently I guess you are still doing radio production, si ndio? Thank you, karibu. Kwenye sifanyi radio yote kazi, unataka voice over work na kufanyia hiyo sauti, na naifanyia mastering, mixing, inatokea vizuri venye unataka, then na kutumia invoice. Aha. Safi sana. Kutumia invoice tunalipa, alafu natafuta kazi nyingine na nyingine hivyo. And the circle continues na una survive Nairobi. Haya, hata tuwatambue hao watu wako mtandaoni. Ni mtu wa audio sana. Yaani mimi hata video ikiwa audio iko mbaya mimi ukasirika sana.
Amazing, amazing. So kama unatujoin live on Facebook and YouTube, andika tu hapo chini karibu Alex Mathenge kwenye show. Just type hapo chini, I can see you where you are. Just type karibu sana, and you tell us where you're watching us live from. Tuko na best star prof na Nyaururu baridi kali. Alex, we love you afande. That's the feedback from one of your fans who are also here with us always at the Alternative Voice. JL Empire, really awesome to see you, Alex. Yes, tunaendelea. Alex, did Honorable Kalonzo Musyoka really join comedy? Kuna swali hapa, washaanza kurusha swali. Wanaongelelea hii picha. Kalonzo alinitafuta akanambia anataka kureach watu wenye wananifollow, so nikamwambia tufanye skit na tukafanya na watu wakaipenda. Yeah, so that's it. Si hadi anaingia comedy, alifanya pia na Crazy Kena, Tatweri, nani mwingine, Crotas, Kinyuste. So it was not that he joined comedy, just because we reach so many people. These brands, a politician is also a brand, so akitaka kureach watu wenye wananifollow lazima akuje tufanye kitu wenye mimi nafanya. And Alex, with the numbers, yes, actually alifanya kazi nzuri sana, and with the numbers, yeah. with the numbers that you command online and the following that you have, how was the feeling when such a personality approached you? Kwa sababu unapata Stephen Kalonzo Musyoka was once vice president in our country. How did it make you feel and how to grow your brand? Yuko na watu wengi sahi wanaanza comedy na wangependa kujua kwamba if they are approached by such personalities, how should they take it? Kiburi inaingia ama azidi tu kukua? It's humbling that mtu kama huyo anaweza kutambua na mfanye kazi, and also it makes you think a lot about your branding and your writing skills and everything, because angetafuta watu wengine wengi, lakini maybe aliona I have a skill, because ndio niweze kuconvince watu wengi ati mimi ni police officer na ikuwe believable. It also means I can sell his manifesto or his ideologies, so pia lazima ujue tumia brain kidogo. Kuwa mwandishi lazima ujue how to use your brain. We pole tu kidogo nikuita. Ni watu walikuwa wanapiga kelele hapo sana, so it's humbling. Yes. And also it makes me get challenged. Sasa kesho unye akiniambia tufanye naye kazi, natumia akili yangu aje ku sell his policies and his ideologies. So it's mind-boggling and also yes, Alex, hopefully we managed to get the key points on how to respond and how to react to this. But now, Alex, there's this one question. I know there are questions that will be coming from our listeners and our viewers online. Na swali kuu ni kwamba, Alex, tunajua kuna mrengo tofauti ya kisiasa nchini, na iwapo umealikwa kuongelelea ama kusaidia kazi yule mwanasiasa kutoka mrengo mwingine, how will the other part take it? Have you ever received some backlash from those people who don't support a certain individual that you've used in your work, either as mostly as a comedian in this case? Any backlash that you've received and any regret that you have? Not really, because that's when our script writing comes in and creative writing. Because whatever I did with Kalonzo, I can also do it with Mudavadi, with Raila, with Uhuru, with any politician. So lazima ukue very careful
usikae ni kama una support yeye ama una kashifu watu wengine. So you write the script in such a way that you are just doing your work, then ukakutana na Kalonzo, and the jokes you make around the skit ama the program that you have ziko katikati, so watu wenye wako hii side nyingine watacheka na wengine wako hii side yake watakuembrace. So hata watu wenye wamsupport ukikutana nao wananiambia nilikuona na Kalonzo akakupea watermelon, yeye ni watermelon kabisa, unacheka. Then other people who support him will be like tulikuona na mheshimiwa, that was great so lazima make sure una balance na tungekutana na pia Raila ama Uhuru, whatever we would have done ningeifikiria in a way that haitakaa una support yeye na haitakaa unapiga wale wengine, lazima ubalance so hapo ndio creative writing inaingilia. Aufanye tu skit unafanya tu, lazima uweke in a way iko katikati, because you never know tomorrow unaweza pata yeye ni president na kama ulikuwa in the right side utakuwa side mzuri. Unaweza pata kesho atakuwa si president ama hayuko anywhere, utakuwa pia hujakasirisha wale wengine so it's just a balance. Great. As you strike this balance, Alex Mathenge, I don't know, watu wengi wamekuja kukutambua sana wakati wa corona, when people were at home and many people were on their devices and they were watching content that is created online. That was last year, kama unaweza kumbuka. Maybe watu wengine walikuwa na fursa ya kukujua hapo mbeleni. And if you can respond to this question from one of our viewers tonight, kuna mtu anauliza, Shiro, great to see you. Did COVID affect your comedy production positively or negatively? There were those people who won during this pandemic na kuna wale watu waliumia. On your end kulikuwaje? Effect sana mfuko. I don't know if we can still get because Alex. We rely on advertising. Unanipata? Ulikuwa na kunipata useme ni unanipata. Bado ulikuwa na break then so, uli still haya nakupata sasa. So it affect negatively in that the brands we were to work with zili pull out because there was no marketing, there are no events. Basically hakukuwa na sherehe. Na sherehe, that is where we cash in hakukuwa na betting, hakukuwa na events, hakukuwa na advertising. So that was negative but positively there was a lot of viewership so there was viewership without money. Two, mi lazima ni shoot na watu wengine, na wakati COVID ilishika vizuri, unakumbuka hata physical contact was very hard, kutafuta cameraman, crowd, time ya curfew ikifika mwezi shoot after that, such like things. So it affect negatively, but positively there was a lot of viewership online, so audience ili grow but mfuko haiku grow hata kidogo, but so far so good. Everything is returning to normal. Great. And as things turn into normal, we have our viewers all over the country and those who are watching from abroad. Karibu Apande, huku Tanzania tunapata vizuri mno. Kagigo Malida. Tanzania ni watu wangu, Masela. Asante. Wasela. Fanbase yako wako huko. Alex, hadi ukajua Kiswahili umesema Wasela ama Msela? Msela alafu Wasela. Wewe unajua watu hawajui nimekuwa mwandishi wa Kiswahili kwa miaka 10. Tunasikia nilikuwa nafanya QFM, Radio Citizen na Radio Maisha. Hivyo ni vituo vya Kiswahili. Watu alafu nikuchekeshe nini? Nilisomea Kizungu ama Kiingereza university. Haya, tuambie hapo tu vizuri sana Alex. Nilisomea English and literature. Sawa. English literature. Yeah, Kenyatta University. Nilisomea kuandika na kuongea Kizungu. Sawa
Alafu nikapata kazi stesheni ya Kiswahili QFM. Nikakuwa naandika kwa Kiswahili lakini nafikiria kwa Kizungu ama kwa Kiingereza, kwa Kimombo. Kwa hiyo mimi Kiswahili na kimanya Haya, kimanya ukizidi sana. kumanya ukizidi kumanyamanya Kiswahili, siku moja nitafanya igizo ambalo nitakuwa naongea Kiswahili sanifu toka mwanzo hadi mwisho. Nitawashtua, watashtuka sana. Sababu nimezoea kuongea Kiswahili ambacho wanasema nini? Ni kuogoma ama ni kuogoma? Kuna jina fulani. Kiswahili kibaya. Unaboronga Kiswahili. Naboronga na bas. Sasa kumbe nitafanya Kiswahili na Kiswahili sanifu. Mimi pia nimeivia basi. Sasa wachana hiyo bwana. Kuna nemse wako hapa anauliza unaweza inua talanta pale mtaani ama uko na nia gani kuinua talanta mtaani kama mwigizaji na kama mchekeshaji? Naweza inua. Shida ni saizi siwezi kudanganya, niko na capacity but I have the will. Saa ingine watu wakikuja kwa inbox yangu mimi wape advice on what to do. So advice ama venye naweza inua mtu saizi, labda kwa advice naweza kwambia usifanye hivi, fanya hivi, fanya hii na hii, but capacity ya kuchukua mtu ni muinue saizi sitadanganya. But capacity ikiendelea, nipate more funds, more work, naweza inua mtu, you never know. But nimeinua watu wengi sana through advice and sharing their works out there. Na pia mtu akiwa na talent naweza muita kwa skits zangu ama kazi zangu. Hivyo. Kuna wale ambao wanashangaa wewe sinisha kuinua mara kadhaa wewe. Umeniinua, umenijenga na kama umeshikilia vijana. Na by the way mimi naweza sema kuna time actually Alex kupata voice over ya Kiswahili sinisha kupatia. Umejenga, unainua talanta. Na Alex kusema kweli, on my end vile nasema, on the first day nilikuwa approach, niliona tu Alex ni mtu, yani just that free guy. No, bora umuonyeshe kitu nafanya. I remember nilikutumia voice over zangu, nilifanyia demo zangu za Safaricom na zile nilifanya nikiwa Radio Citizen enzi zile, na kwa kweli ukanijenga. I don't know if you are there mali uko na unasema uko na talanta na baada una mtu wa kushika mkono. Niwe lazima ujitume kwanza, hata kabla Alex Mathenge akufikie. Na inakaa internet ijafanywa ile yako ilikuwa imepotea, imerudi. Baridi iliingia. Nyahururu jamani, mtatuonyesha mambo na mgeni leo. So yes. So ukiwa unataka kuinuliwa, nitumie clip ni kuange nayo at least So mwenye anani watch na nataka nimuinue, nitumie kitu ni kuange nayo. One day nitakutafuta niseme kuna jamaa alinitumianga kitu kama hii, na nitaenda kwa archive zangu nitafute na nitakupata. So unaona, ulinitumia demo hiyo siku, lakini nilipata kazi unaweza fanya like months later Months later, yeah. So nitumie kitu ni kuange nayo. Kama kuna kitu umefanya, kama kuna watu wengi sana wamenitumia ma clips wakifanya Kimasai, sijui kiwapi, na one day nikihitaji Masai nitakumbuka kuna mtu aliwahi nitumia, na nitamtafuta hiyo time. Utafuta. Great. Kuna mtu hapa alikuwa anasema, Alex ashamaliza kukula. Stop eating. Nimaliza kitambo, nilikuwa na njaa. We want to hear you. Alex ashacha kukula, baada anaendelea. Ramte, we have Prince Diamante tuned in pale YouTube. Anasema ko tuned. Prince Diamante, upande wa kuinua hata kolabo inaweza, si lazima umchukue mzima. Vipi kuhusu kolabo kama ni msanii ama mwanamuziki? Mwanamuziki ukiwa na script inanihitaji unaweza nitafuta, lakini ngoma lazima iko poa, nione pia itanipeleka mahali. Collabos ndio ifanye kazi, lazima ikwe two way
So ukuwe na song poa, ninajua ita hit na nikiwa hapo ndani nitasaidia hii hit, na ikihit itanisaidia kujulikana zaidi. So collab haikuangi utumie mtu pesa ama akutumie pesa mfanye kazi, sana sana ni conquering new markets alafu ikuwe pia kitu different. Alex, so kama nafanya kitu fulani na huko unafanya kitu different na una audience very different tunaweza fanya anytime. Ukiongelelea about ngoma different na kufanya new style and something unique, kuna on our previous show ya The Trends KE hosted by KK Cedric hapa kwa The Voice, kuna vitu ambavyo tuliweza kusikia na tukaweza kupata mtandaoni. Kuna wale wanaosema ya kwamba, kama unaweza nipata, kuna wale wanaosema ya kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wana influence kubwa sana katika jamii. Tuseme mmoja wao alisemekana kuwa mwanahabari mmoja tajika sana na ni mwigizaji pia mtandaoni, amesema Gengeton haiwezi, watu wasisikize Gengeton. Unajua watu wako na flavors tofauti na watu wanataka kusikiza vitu tofauti. Kama Alex Mathenge, iwapo kuna mtu amejitolea kuimba wimbo kama huo, tuseme mtu kama Triomio, akona audience yake, na kuna wale watu wengine wametoka kama Kim, kama naimba gospel ama nini, kuna moral authority kudictate nini wasikilizaji wanafaa kusikiza. Hakuna mtu, nashindwa huyo anaongea kama nani. Wacha mtu aimbe vitu zake, kila mtu akona audience yake. The cake is still big. Kuna mtu anaweza kuja labda anapenda kuona sisi tukiimitate watu wengine, pia tuko na audience yetu. Mwingine anapenda kuona labda watu wenye ufanya masauti kama XYZ, mtu anaigiza Raila, Uhuru, nani, pia yeye ako na audience yake. So huwezi kaa ukasema ati Gengeton imekufa msisikize, ama sijui comedians sijui wanafanya hivi msiwasikize. Kila mtu ako na audience yake. Na wenye wanapenda stand up comedy, wenye wanapenda local comedy za Kikuyu, Kikamba, Kijaluo, Kikalenjin. Kuna wenye wanapenda kufanya vines, kina Flako, kina Kena. Mimi siwezi kaa nikasema sasa kina Flako wanafanya nini, msi watch hizi vitu. No, kila mtu afanye vitu yake. So cause kila kitu iko na audience yake. And that's the word from Alex Mathenge, our guest tonight. Kila mtu atafute watu wake. Kuwa unique, fanya kitu unafanya, pata audience yako. Kitu watu wamekuja kufanya Nairobi ni kutafuta pesa. Jenga kitu unataka, bora content clean content, and that's what I believe hata wewe Alex you are advocating for with the other comedians and these people in the art industry. Sivyo, clean content. Lakini pia ukiamua content yako ni chafu na uko na audience yako, ni sawa tu, bora uiweke iko +18 na isi influence watu wengine. Pia you cannot put a tag. Seemingly, Alex, we are losing you. We are losing you. Connection, maybe. We should be in a position to get Alex once is back. Na nini yake stream yake inakaa iko na shida kidogo. But kuna Jason Sagini, we appreciate you. Thank you very much for joining this live show. Alex Mathenge, kuna mtu wengine wanataka hizo chafu. But bora tukupati unakatika bado. Uile tuseme mi content yangu ni +18 ama +21. Seemingly tumeweza kumpoteza, na akiweza kurudi muda mfupi ujao. Leo nimeweka hapa nasema Kiswahili sanifu. Alex Mathenge, our guest tonight. If you're joining us, thank you very much. Remember to follow and also to subscribe on our YouTube channel. And this is The Alternative Voice. Jason Sagini. Jason Sagini ako hapo, true kabisa. If you have talent, don't wait.
don't wait to grow, you have to grow it yourself kwa kujituma zaidi, and the same sentiments zenye umeweza kutuonyesha bwana Alex. Hope unafahamu kijana Sagini tumesumbuana nayo pale kwa tukiwa the other side. Hiyo jina naijua sana. Pokea salamu pia kutoka kwa Ken Apudo, Creative Ramogi FM. Pia alisema Ken Apudo, namjua Ken. Ken Apudo, Victor VOJ wa Ramogi. We have walikuwa wananitranslatea script za Kiswahili zinakuwa za Kijaluo. Kwa Kijaluo na unakimbia production huko juu kwa Jemo. Wanaenda wanafanya na wanarudisha zikiwa wanaongea vitu sielewi. Walikuwa wananifundisha Kijaluo mingi. Bora upate. Opio Nelson, thank you very much for being in. Najua uko Kitengela. Asante sana. And we have Cyrus Omayo anasema, how can one help someone who has clips that don't match Alex Fields? Sijui kama inaeleweka vizuri. Clips labda maybe afanye comedy, maybe anafanya vitu zingine, but kuna zile vitu zina cut across, kama video ikuwe clear, audio ikuwe clear, hivyo na ikuwe na intro, body na outro poa, na ikuwe kuna zile vitu tatu: entertain, inform, ingine inakuwa gani? Something must entertain, inform, educate, hizo Yes. So lazima ufikirie hizo vitu tatu: ina educate, ina inform, ina entertain. Is it also adding value to the current information that you have? If it is not doing any of those, unaachananga nayo. So, if it is not informing, educating or entertaining, kama ifanyi chochote kati hizo, achana nayo. Kama unafanya vitu za siasa na utuambie apart from it, unajua kwa nini uifanye? Sawa. Cyrus Omayo Hope umejibiwa. Tuko na Toto la Kisii who is tuned in from Middle East. Sijui kama ako Saudi Arabia ama ako Turkey ama ako Saudi Maldives, but anasema hivyo. Ama ako Middle of Eastland. We are obviously to watch kutoka ngambo. Anasema Alex ako single. Asking for my sisters and asking others. Are you? Hizi ni zile za kupita nazo haraka. Ati Toto la Kisii, Alex ako single, asking for my sister and 100 others. 100 ni wengi. Hata wawili tu, mkuje mkiwa watatu. Watu wasikuje 100. Tutakujua kama niko single hiyo time. Safi sana. We have Cyrus Omayo tena amesema, what are the challenges mtu anapitia before shine kwa field ya Alex? Before you get the limelight, what are some of the challenges? And this you can give us a personal story from your side. Sasa sijui kama anasema field yangu ya comedy ama ya production. Yes, in your field for comedy, because Alex, kama ni kuangalia ni comedy field yako ndio tumeweza kuona sana mtandaoni. You as a producer being on the back end, watu wengi sana hawajajua hata producer anafanya kazi gani, but as a comedian you can get the light on you. What are some of the challenges then you ulipitia wewe binafsi? Challenge kubwa ni acceptance. Sema kama wewe ni comedian, before watu accept wewe ni funny, that's the hardest part. Acceptance. Watu wakubali unaweza. Acceptance ndio the biggest challenge. Si hata ati kushoot ama kufanya nini. Kuwa accepted. Acceptance, one of the main challenges zenye watu wana, for those who want to get to the field ya Alex Mathenge, that's something that you really have to cope with for quite some time. How was it on your end, Alex Mathenge? Kulikuwaje tu hiyo time ukianza wale watu walisema hauko mfani? Did you get such comments, and how did that make you feel? Sasa si unatafuta all the platforms, maybe wenye wanasema wewe si mfani ni juu umeenda audition kwa TV, so si unatafuta pia radio na online, na eventually you get a space somewhere. So like me, si nilipata online,
So ndio nakwambia hiyo kuacceptiwa ndio kazi. Utaenda TV wakwambie we hata uwezi. Ujaribu stand up comedy wakwambie usiwahi jaribu hii kitu tena. Uende sijui wapi kwa redio wakukatae. Utafute online upate followers wawili na hao wawili ni maroommate wako until wa convince wakuwe 10, 20, 100, 1000. So hiyo kuacceptiwa ndio the biggest challenge. Ufike 1000 followers, uanze kumonetize your art pale online, ukue boring kwa kushare links on groups hata za matanga, yaani utachosha watu until they accept you by force. Unaona? So kazi mingi si ati whether you are funny or not. Unataka kwa group za matanga na za harusi. Yaani unatuma kwa groups zote, watu wanakuongelea vibaya huko mpaka wanakutupa nje. Group inaformiwa, unawekwa ndani ya committee, unaweka links zako za YouTube huko until waku accept by force. So you work 90% of the time kutafuta acceptance. Kumaanisha Alex, kuna tu watu wengine waliamua kukutoa kwa group ya harusi juu umetuma link, alafu watu bado wamekuja wakakuad kwa group ya harusi yao ya watu wengine tena wakakuad. Sijasema ni mimi, but huwa ina happen. Yaani lazima ukue annoying, annoyingly yes. out there. But eventually watakuja kukuambia manze tumeaccept when umegrow tumekuaccept. If you insist and si ati huko funny, eventually watakuaccept. Wow, great Alex. Na swali watu wamekuwa wakisubiri sana kuuliza, na kuna watu tayari wako hapa na maswali, but before that we have this poster hapa. Alex, how did you start your police station? This is something that just came from on our social media platforms, and we've seen this running across with only 3 thieves. You can make it. Believe in yourself. So this post inatufanya tukuulize sahi, Alex. You are just tell them. Mtu anauliza ati huyu jamaa ni polisi ama ni polisi? Nilianza tu na I started with just 3 thieves. It's true. Right now we are doing well. Wanakuja wangapi kwa siku? Wanakuja wakiongezeka. Wanaleta client wengine, wanasema hiyo police station yangu iko poa. Napata referrals. Referrals za wengi kukuja kwa police station. But Alex, I would like to know kama why this character of a police officer? These are individuals who are really feared in our society. Mimi kusema ukweli nimeogopa polisi. Based on the past experience. Yet waliwahi nishika, but growing up kuangalia tu hivi kuona polisi, I don't want to get closer to them. What motivated you to get to that character? Ni juu kila mtu anaogopa, so nikafanya juu watu wanaogopa. Just prove inaweza fanyika. Ili uogope ama what was the end goal of it all? It's just one of the characters. Bado niko na zingine mingi zinakuja. So nimeje tu hiyo ni interesting na watu wanaogopa kuifanya, so nikaifanya. Great Alex. Na kusema kweli, if it's something that you decided to go for, you've changed the perspective of so many people. Kuna wale watu ambao walikuwa wanaogopa sana kuinteract na mapolisi. Actually wakiwaona mtaani wanasema ni nini inaendelea, like hataki kuinteract na polisi, but with how you portrayed it, asante sana kwa ku bring out the positive side of a police officer. These are our disciplined and our discipline forces. They're doing a good job in our society. So thank you very much, Alex, for the good job you are doing outside there. And we have more questions. Prince Diamante aliuliza hivi, swali la mwisho, kupromote mtu kama ametoa project yake, waweza post kwa handle zako umuinua afikie zaidi, manake wewe unayo following kubwa sana pale mtandaoni. Naweza post kabla ujibu, kuna mtu alielezea pale, na ili uposti lazima ulipwe. Ni Diamante tu baada ameuliza. Zingine lazima nilipwe.
but zingine na promote tu juu project iko poa, na zingine hata si lazima mtu aniambie, utapata tu na project poa na nishare. Na zingine lazima watu wengine walipe. Hii ni Nairobi. So kuna za kulipiwa na kuna zenye naona tu hii kitu iko sawa na share. Sawa, sawa sana. We are 45 minutes into this live broadcast na tutakuwa tunamaliza anytime from now, na before tumalize we get these final comments from our viewers online. Brian Mullis again, big up Alex, huwa anafurahishwa na mambo yenye wewe ufanya. As you have said, let's create audience. Thank you very much. Nashukuru Brian Mullis Akeno. Apo, sawa. And we have Opio Nelson. Alex, currently we see the big guys in the Kenyan comedy moving into politics. How will it impact the Kenyan comedy in the years to come? No, see, in space tu ukimaliza na comedies unaingia to the next level. Maybe in politics, governance and everything. Unaachia space watu wengine. Kama kina KJ wangetoka, sasa wangekuwa bado tunangangana nao. So ni wanaingia the next level. Na pia hiyo the next level watatoka in the next level. Sisi tuingie hiyo next level, wengine waingie hii level, tuko hivyo. Ni kama button, unaenda tu hand over to the next person. Wow. Kuna baridi huku. Star Prof. Nyahururu baridi kali. We love you. Kuna baridi huku, my friend. Mpaka inapiga whistle. Inapiga mbinja. Aya, Kevin Falls, huyu ni Negaga watching from Moi University live. Huyu Alex Mathenge na ule askari wakatuundia chai wakiwa msema nini? Ni ule askari wakatuundia chai wakiwa na ringtone. Ni huyu tu. Asante sana Eunice Mwangi tuning in from Tuliwatengenezea chai tukiwa na ringtone. Hiyo inataka tea. Aya. Chuck Charles anauliza, is your uniform real ama ni costumes? Have you ever been arrested for impersonating a cop and or probably you are true cop? Nadhani the last part umeweza kujibu, maybe your parts za juu. Have you ever been arrested for impersonation? Hapana. Unajua pia kuna sheria na lazima, like I said, as a creative writer pia, so kitu ya kwanza soma katiba. Vizuri uielewe vizuri, otherwise you may end up in very big problems. Yes. So uangalie tu, utafute loopholes kwa katiba, then uzitumie kufanya usanii, usije ukashikwa jamani. Wasanii pia wamesoma katiba. Chuck Charles, hopefully umeelewa hiyo. Cyrus Omayo, what motivated him to do that job? Na hapo ameweza kutuelezea. Thanks so much Cyrus for that question. Cyrus Omayo, huyu ni askari kweli? Hapo pia nishaulizwa. Steven, of course, niko in kiongozi. Thanks Steven. We have Caroline Omolo tuned from Nairobi, Kenya. Asante sana Caro. Alex Msate who is also watching us live. Jamani, simu yangu inaenda kuzima. Haya, sasa hii tumefika dakika 48 baada ya saa 2. We are 48 minutes into this live broadcast. Na kama unatusikiza, if you are with us here live, thank you very much. Na yangu pia ndio inaona hapa inanifanyia vituko. So Alex Mathenge, as we bring this discussion to an end, what's your advice to these upcoming artists or those who want to get into comedy? And I don't know if we lost him. If you can get him, tutashukuru sana. Bwana producer, ukiwa live from India, jaribu kututafutia guest wetu arudi kwa show sahi tukimaliza. Yes. Aya, asante sana kwa kurudi Alex. Your last words to those people who are watching you, your fans and those people who really have your back. And thanks for accepting the invite to come here tonight. Ndawaambia wa share hii video na wa follow inaitwa The Alternative Voice Yes. On Facebook, YouTube, and sharing is caring. Sharing is caring. Thank you. Yeah. Thank you very much. Hivyo tu ndio ndasema. Asante sana Alex, and for accepting to be part of this session tonight.
Mungu akubariki, and for all the viewers who spent their time here, asanteni sana, and God bless you till next time. Keep it the alternative voice. I've been your host, Asante. Cleopas Oluo. Asante sana, Alex. Asante. Poa poa. Haya, yes, that has been Mtaani our time. Quick Auto Spa. So till next Mtaani time. Quick Mtaani Quick Auto Spa. We welcome you to Mtaani Quick Auto Spa. Our services include pressure wash, steam wash, snow foam and gentle hand wash, wheel and rim cleaning, tire shine, engine and body wash, vacuum, carpet cleaning, and much more. We apply encapsulation cleaning method to attack all forms of dirt and debris, which guarantee you the best results. We are consistent on quality services at affordable prices. Book an appointment now. You can call, text, DM, or WhatsApp 0710 587 285, and we will come to you. All payments will be via M-Pesa Paybill 731-1341. Follow us on our social media platforms at Mtaani Quick Auto Spa.